వెల్కమ్ టు బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ లెసన్ ఐ కవర్ ఫర్ PGCET arithmetic mean, median and mode, which are some of the measures of central tendency. Of course, we have 5 measures of central tendency: mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. In this lesson, I cover maximum arithmetic mean. One important topic, arithmetic mean. We see first one. The algebraic sum of the deviations of a set of values from their arithmetic mean is dash. The algebraic sum of the deviations of a set of values from their arithmetic mean is dash, which means that is summation xi minus x bar. It is equivalent to be, what is the value? Summation I is equal to 1 to n xi minus x bar. Algebraic sum of the deviations of a set of values, which means if you consider x1, x2 and so on xn, or the number of observations or the observations, and if their mean is let us consider x bar, then deviation is xi minus x bar. Sum of the deviation is summation I is equal to 1 to n xi minus x bar. What are the options? A minus 1, B 0, C 1, D none. The answer is 0. This is one of the property of arithmetic mean. Arithmetic mean property, one of the property is the algebraic sum of the deviations of a set of values from the arithmetic, from their arithmetic mean, it is 0. In Telugu, algebraic sum of the deviations of a set of values from their arithmetic mean is dash. అంటే ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటే దా మీన్ నుంచి మీరు డీవియేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని టోటల్ చేస్తే, సమ్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్కి ఎంత వస్తుంది, దాని వాల్యూ ఎంత. దాని వాల్యూ ఆప్షన్స్ -1, 0, 1, none. ఆప్షన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 0. x1, x2, xn అబ్జర్వేషన్స్ అనుకుంటే దానికి మీన్ x బార్ అనుకుంటే డీవియేషన్ xi మైనస్ x బార్ అవుతుంది. అంటే x1 మైనస్ x బార్, x2 మైనస్ x బార్ అలా అనమాట. xn మైనస్ x బార్. వాటి సమ్మేషన్, ఇక సమ్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దేర్ మీన్. మీన్ నుంచి డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే xi మైనస్ x బార్, సమ్మేషన్ xi మైనస్ x బార్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n xi మైనస్ x బార్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. The option is 0. Option values, options -1, 0, 1, none. The answer is 0. B. Okay. Second one. Go to second one. The sum of the squares of the deviations of a set of values is minimum when taken about. The sum of the squares of the deviations of a set of values is minimum. So sum of the squares, so same thing, here we have considered summation xi minus x bar. Here summation xi minus what? Question mark whole square. Summation sum of the squares of the deviation. Summation I is equal to 1 to n xi minus which particular value whole square will be the minimum. Hope you understand. The sum of the squares of the deviations of a set of values is minimum when it is taken about which particular value? Mean, options A mean, B median, C mode, D standard deviation. Answer is mean. That is, this answer is equal to x bar. Telugu, in Telugu, sum of the squares, ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ప్రాపర్టీ లాగే ఈ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇది ఇంకొక ప్రాపర్టీ. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. డీవియేషన్ xi మైనస్ ఏ వాల్యూ దగ్గర నుంచి డీవియేషన్ తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ చేస్తే ఆ వాల్యూ మినిమం తక్కువ అవుతుంది. ఈజ్ మినిమం వెన్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ అబౌట్ విచ్ వాల్యూ? మీనా, మీడియనా, మోడా, స్టాండర్డ్ డీవియేషనా? అండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ మీన్. సమ్మేషన్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ మినిమం. That is sum of the squares of the deviations of a set of values
అవి మినిమం ఎప్పుడవుతుందంటే మీన్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే మినిమం అవుతుంది. ఇది ఒక ప్రాపర్టీ. మీరు ప్రాపర్టీస్ చదివినప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెజర్ కెనాట్ బి అబ్టైన్డ్ త్రూ గ్రాఫికల్ ఇన్స్పెక్షన్? Which of the following measure cannot be obtained through graphical inspection? From the graphical method and by taking a graphical values, whether which particular value cannot be obtained. Options: A mean, B median, C mode, D none. Answer is mean. Median can be obtained graphically. Mode also can be obtained graphically. Only the mean value cannot be obtained graphically. That is, by graphical inspection, mean cannot be obtained. In Telugu, ఈ కింది మెజర్స్లో ఏ మెజరు గ్రాఫికల్ ఇన్స్పెక్షన్ నుంచి అబ్టైన్ చేయలేము? ఇవన్నీ కూడా మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. మీన్, మీడియన్, మోడ్, నన్. ఆన్సర్ ఈజ్ మీన్. రైట్. మీన్ని అబ్జర్వ్ చేయలేము గ్రాఫికల్. మీడియన్ చేయగలము, మోడ్ చేయగలము గ్రాఫికల్ మెథడ్ నుంచి బై గ్రాఫికల్ ఇన్స్పెక్షన్. అర్థమవుతుంది కదండి. నెక్స్ట్ 4th one. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెజర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ అఫెక్టెడ్ బై ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్? Extreme values, which means, for example, the data is 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, etc. For example, up to 12. Then 2 is an extreme value, 12 is an extreme value, like that. Hope you understand. Which of the following measure is very much affected by extreme values? The following measures which is going to be affected by extreme values. Options: median, A median, B mode, C mean, D all of these. Answer is mean. Simply I can say the median is one such middle value. For example, 2, 4, 6. Extreme values are 2 and 6, but median is 4. So that is the reason why median cannot be affected by extreme values. Like that, mode is also. Only the mean is going to be very much affected by the extreme values. Right. In Telugu, ఈ కింది మెజర్స్లో ఏ మెజరు ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? వెరీ మచ్ అఫెక్టెడ్ బై ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీడియన్, మోడ్, మీన్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఆప్షన్స్ ఇందులో ఆన్సర్ మీన్. మీన్ అనేది దీని యొక్క ఆన్సర్. మీన్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 2 + 4 + 6, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 6 తీసుకుని 2 + 4 + 6 / 3 చేయాలి. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు అన్ని వాల్యూస్, ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీన్ అనే మెజర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 5th one. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ is not true in the case of mean? In the case of mean, which of the following statement is not true? We have to read the statements carefully. A, option A, it is affected least by fluctuations of sampling. B, it is based on all observations. C, it can be calculated for open-end classes. D, it is suitable for further mathematical treatment. Which is not true? The following statements is not true. Right. It is affected least by fluctuations of sampling. No, it is true for in the case of mean. It is based on all observations. It is also true. It can be calculated for open-end classes. No, it is not true. For open-end classes, mean cannot be calculated. So therefore, this is the wrong statement. Okay, we'll see the next option. It is suitable for further mathematical treatment. It is right. So the wrong option is it cannot be calculated for open-end classes. In Telugu, which of the following statement is not true? ఈ కింది స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ ట్రూ కాదు, నిజం కాదు? దేని గురించి? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మీన్ గురించి మనం స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఆ స్టేట్మెంట్స్లో
ఏది నిజం కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఫస్ట్ వన్ ఏ, ఇట్ ఈస్ అఫెక్టెడ్ లీస్ట్ బై ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్. ఇది ఇది కరెక్ట్, కాబట్టి దీన్ని మనం నాట్ ట్రూ కింద కన్సిడర్ చేయడం అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ రైట్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్. ఇది కూడా రైటే మీన్ విషయంలో. ఇట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్. ఇట్ కెనాట్ బి అని రాస్తే ఇది కూడా కరెక్టే. ఇట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్. ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్లో ఉంటే మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలము అని ఇచ్చాడు. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇది ట్రూ కాదు. అండ్ అంటే ఇది మన ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఫర్దర్ మ్యాథమెటికల్ ట్రీట్మెంట్. ఫర్దర్ మ్యాథమెటికల్ ట్రీట్మెంట్కి మీన్ సూటబుల్ అవుతుంది. మీన్ ఫర్దర్ మ్యాథమెటికల్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు, రైట్. కాబట్టి ఇది కూడా ట్రూవే. నాట్ ట్రూ అనేది ఇది ఒకటే. ఇట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మీన్, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Sixth question. If you observe the sixth question, mean is a measure of option A, location, B, dispersion, C, correlation, D, all of these. The option is location. Measure of location. It is one measure of location. In Teluguలోని మీన్ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్. మీన్ అనేది ఈ కింది వాటిలో దేని యొక్క మెజర్? ఈ కింది వాటిలో ఏ మెజర్లోకి వస్తుంది? మెథడ్స్ ఆఫ్ లొకేషన్, డిస్పర్షన్, కోరిలేషన్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఆప్షన్, ఆన్సర్, లొకేషన్. ఇది హెడ్డింగ్లోనే ఉంది, దీని గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు. మెథడ్స్ ఆఫ్ లొకేషన్ అంటాం. మీన్, మీడియన్, మోడ్ ఇవన్నీ కూడా మెథడ్స్ ఆఫ్ లొకేషన్. జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్ అవి కూడా. నెక్స్ట్ 7th one. If a constant 10 is added to each observation of a set, then mean of the set is. If the constant is added, 10 is added, you can take an example and you can do it. By simply you can take an example and do it. For example, 2, 4 and 6. The three observations we have. The mean of these three observations are 4. 2 plus 4 plus 6 divided by 3. It is 4. If you add 10 for all these observations, that is 12, 14, 16. Then average is 14. The mean is 14. 12 plus 14 plus 16 divided by 3. It is 14. Therefore, it is increased again 10. The mean is increased 10. You see options. A, increased by 10. B, decreased by 10. C, is not affected. D, 0. The answer is increased by 10. That is your answer. Telugulo. If a constant 10 is added to each observations of a set, then mean of the set is. అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ 10ని ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి యాడ్ చేసాం. ఒక సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్లో ఉండే ఒక వాల్యూస్లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ మీన్ ఆఫ్ ది సెట్, కొత్త సెట్కి మీన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మీన్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? ఆప్షన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10, డిక్రీజ్డ్ బై 10, ఈజ్ నాట్ అఫెక్టెడ్, 0. ఇప్పుడే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 6 అనేవి ఓల్డ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనుకుంటే వాటికి మీన్ ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. ఇప్పుడు దానికి 10 యాడ్ చేసేయాలి ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి. 2 + 10 12, 4 + 10 14, అలాగే 16. ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి మళ్ళీ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి, ఎంత అవుతుంది? 14 అవుతుంది. ఎంత పెరిగింది? 10 పెరిగింది. 4, 14. అంతకుముందు 4, ఇప్పుడు 14. అర్థమైంది కదండి? ఇంక్రీజ్డ్ బై 10. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10. ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? ఇంక్రీజ్డ్ బై 10. 10 కాన్స్టెంట్ని యాడ్ చేస్తే అన్ని అబ్జర్వేషన్స్కి 10 యావరేజ్లో కూడా 10 పెరుగుతుంది. అంత సింపుల్గా ఉంటుంది ఇది, అంతే. అంతకు మించి ఇందులో కష్టపడాల్సింది ఏం లేదు, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్ 25 ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ టు ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సెట్, దెన్ మీన్ ఆఫ్ ది సెట్ ఈజ్. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను, ఇది మీరు చెయ్యండి, ప్రాబ్లమ్ చేసి చూడండి. ఒక 2-3 అబ్జర్వేషన్ తీసుకోండి, సింపుల్గా ఏదో 1, 2, 3 అలా తీసుకోండి. ఓకే,
25 అన్నాడు కాబట్టి మీరు సింపుల్గా తీసుకోవాలనుకుంటే ఏదో 26, 27, 28 తీసుకోండి. అలా తీసుకుని చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది అంతే. If a constant 25 is subtracted to each observation of a set, then mean of the set is options: A increased by 25, B decreased by 25, C is not affected, D 25 itself. The answer is decreased by 25. A similar way you can understand. తెలుగులో ఒక కాన్స్టెంట్ 25 అనేది ప్రతి అబ్జర్వేషన్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, ఒక సెట్లో ఉండే ప్రతి అబ్జర్వేషన్లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -25, అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ మన దగ్గర 50, 60, 70 ఉన్నాయనుకోండి, 50 - 25, 60 - 25, 70 - 25 అలా మైనస్ చేసాం అనమాట. చేస్తే ద మీన్ ఆఫ్ ది సెట్, కొత్త సెట్కి మీన్ ఎంత అవుతుంది, ఇది మన క్వశ్చన్. ఎంత అవుతుంది అంటే మనకి ఆన్సర్ అక్కర్లేదు, ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఇది డిక్రీజ్ అవుతుందా, నాట్ అఫెక్టెడా, 25 ఉంటుందా, డిక్రీజ్ బై 25. ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూడండి. 9. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ 10 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఈచ్ అబ్జర్వేషన్, దెన్ ద మీన్ ఆఫ్ ది సెట్ ఈజ్. ఇఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ 10 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఈచ్ అబ్జర్వేషన్, దెన్ మీన్ ఆఫ్ ది సెట్ ఈజ్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. Increased by options: A increased by 10, no, 10 times of the original mean, that is right. C 1/10 of the original mean, 1/10, 1/10 of the original mean, no, remain same, no. So therefore our answer is 10 times the original mean, 10 times multiplied by, that is 10 times the original mean. తెలుగులో ఒక కాన్స్టెంట్ని 10 అనేది మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ అబ్జర్వేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ 10, 20, 30 ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్స్. యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 10 into 10, 20 into 10, 30 into 10. Then you have to calculate mean of the new set, which will be 10 times the original mean. Options: increased by 10, 10 times the original mean, 1/10 of the original mean, remains the same. ఆన్సర్ ఈజ్ 10 times ద ఒరిజినల్ మీన్. ఇది కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఇది 1, 2, 3 అని తీసుకోండి, 10తో మల్టిప్లై చేయండి, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, సింపుల్గా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద మీన్ ఆఫ్ 8 numbers ఈజ్ 15. A new number 24 is added to this series. Now what is the mean of 9 numbers? That is whatever the another number is included. Mean of 8 numbers is 15. So 15 multiplied by 8, I am calculating sum, that is sum of the numbers. So 15 into 8, it is 120. A new number 24 is added, that is plus 24. Total sum of the observations is 144. And now what is the mean of the 9 numbers? Here 8 numbers and another number is 24. So total numbers are 9. Therefore 144 divided by 9, it is nothing but 16. Options: A 15, B 16, C 17, D 18. Your answer is 16. In తెలుగులో 8 numbers-కి మీన్ 15. ఏ న్యూ నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్, 24 ఈజ్ యాడెడ్. ఈ సిరీస్కి ఒక 24 అనే ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద మీన్ ఆఫ్ ది 9 numbers? ఇప్పుడు ఎన్ని నెంబర్స్ అయ్యాయి? టోటల్ 9 numbers అయ్యాయి. ఆ 9 numbers-కి కొత్త మీన్ ఎంత? ఇది మన క్వశ్చన్. 8 numbers-కి మీన్ 15 అంటే ఏం చేశాను నేను? 15 into 8 చేశాను. ఏంటి వచ్చింది? 120. ఈ 120 ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్. మీన్ అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సమ్మేషన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్. ఎక్స్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్. ఇప్పుడు ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ చేశాను, సమ్మేషన్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ 15 into 8 సమ్మేషన్ ఎక్స్ 120. ఇప్పుడు 120కి న్యూ నెంబర్ 24ని యాడ్ చేశాను. ఎంత వచ్చింది? 144. ఇప్పుడు సమ్మేషన్ ఎక్స్ 144 దేనికి? 9 numbers-కి, టోటల్ 9 numbers-కి. ఇప్పుడు అందుకని డివైడెడ్ బై 9 చేశాను. సమ్మేషన్ ఎక్స్ బై ఎన్ కదా మీన్ కావాలంటే ఫార్ములా.
144/9 ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 144/9 16. అర్థమైంది కదండి, రైట్? సో ఇది దీని ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అన్‌న్యాచురల్ నంబర్స్. The arithmetic mean of the first unnatural numbers is options: A, n into n plus 1 by 2, B, n into n plus 1 by 4, C, n plus 1 by 2, D, n plus 1 by 4. So this is very easy to calculate because it is a formula. Sum of the first unnatural numbers is n into n plus 1 divided by 2. Okay. This is a summation x divided by n. So divided by n will get cancelled. So n plus 1 by 2, that is your answer. In Telugu, the arithmetic mean of first unnatural numbers. First unnatural numbers ki arithmetic mean enta అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ ఇవి: n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 4, n plus 1 by 2, n plus 1 by 4. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి కావాలి? మీన్ కావాలంటే సమ్మేషన్ ఎక్స్ బై ఎన్ కావాలి. సమ్మేషన్ ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ అన్‌న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ఫస్ట్ అన్‌న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏంటి? 1, 2 అండ్ సో ఆన్ ఎన్. ఫస్ట్ అన్‌న్యాచురల్ నెంబర్స్కి టోటల్ ఎంత? సమ్ ఎంత? సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అన్‌న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏంటవుతుంది? దాని ఫార్ములా ఉంది మనకి, n into n plus 1 by 2. అంటే సమ్మేషన్ ఎక్స్ n into n plus 1 by 2. సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అన్‌న్యాచురల్ నంబర్స్ ఈజ్ n into n plus 1 by 2. ఇప్పుడు దానికి మనం ఏం చేయాలి? డివైడ్ బై n చేయాలి. సమ్మేషన్ x బై n చేస్తే x బార్ వస్తుంది. ఇంకో డివైడ్ బై n చేస్తాను, n క్యాన్సిల్ చేస్తాను, n plus 1 by 2 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ ద మీన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డాష్. The sum of the squares of the deviation from the mean is always dash. Already we have discussed this question. Summation xi minus x bar whole sum of the squares. Yes, summation xi minus x bar whole square, which will be minimum when it is taken from the mean. So it is minimum. From the mean it is always minimum. The options: A 0, B minimum, C maximum, D 1. Answer is minimum. In Telugu, sum of the squares of the deviations, deviation ante xi minus x bar the whole square, sum of the squares of the deviation from the mean నుంచి తీసుకుంటే sum of summation xi minus x bar whole square I is equal to 1 to n. ఇది ఎప్పుడు కూడా is always minimum. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. ఒక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అర్థమెటిక్ మీన్కి సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ ద మీన్ ఇస్ ఆల్వేస్ మినిమమ్. సో options 0, minimum, maximum 1. The answer is minimum, right? So we discuss in this class we have discussed the mean, arithmetic mean only. The remaining part, that is arithmetic mean, median, mode, in which mainly we have concentrated in this lesson arithmetic mean only. In the next session we discuss median and mode along with any of the remaining bits in the arithmetic mean. Thank you very much.